안녕하십니까. 오늘 영어를 해야 결례가 안 되는지 한국어를 해야 결례가 안 되는지 잘 모르겠습니다. Actually not quite sure if it'd be better etiquette to speak English or 저 위주로 생각해서 편리하도록 한국말로 하겠습니다. 용서해 주시기 바랍니다. 유 교수님께서 영어를 잘 말씀해 주실 테니까 저는 아무 걱정 없이 자유롭게 한국말을 하겠습니다. He said actually that he puts his faith in my ability to translate, but time will tell whether his faith is well placed or not. 저는 한국 종교학계를 대표할 수 있는 사람은 아닙니다. I don't think that I can consider myself to be someone who can represent the field of religious studies in Korea. 한국에는 많은 훌륭한 종교학자들이 계십니다. A number of really magnificent scholars of religious studies are active in Korea. 그렇기 때문에 한국 종교에 대한 많은 연구 결과에 대해서 알고 싶으신 분들은 저한테서 기대하실 것이 하나도 없습니다. So if you are expecting to hear from me the results of a variety of different work that has been done in the field of Korean religious studies, I'm afraid I would have to disappoint you today. 저는 그동안 50년 동안 한국 종교가 아니라 종교학을 공부를 해왔습니다. 50 years I've studied religion in Korea. 그러면서 꽤 종교에 대해서 안다고 그래야 될 텐데 50년이 지난 지금 아무것도 모른다고 얘기할 수밖에 없게 돼 있습니다. Half a century spent in learning something, studying something, should give me a sense of authority in the field, and yet after that half century, all I can say is I'm not quite sure if I can say that I know anything about Korean religion. 그래서 오늘은 내가 뭘 모르는지 무엇이 문제인지를 여러분들에게 말씀드리면서 혹 한국 종교에 대한 관심이 있으신 분들은 이런 문제를 유념해 주셨으면 좋겠다 하는 뜻에서 몇 가지 말씀을 드리려고 그럽니다. So today I want to share with you what I don't know, what I see to be the limits, what I see to be the problems that I face in my own study, and I hope that those of you who are interested in Korean religion can share some of these problematics with me. 종교학을 공부하면서 한국 종교 문화에 대한 정리된 글을 쓰고 싶은 것이 제 꿈입니다. 그것은 어쩌면 한국인인 저에게 하나의 책무일지도 모르겠습니다. 아마 그럴 것 같습니다. 그러나 저는 아직 그 꿈을 이루지 못하고 있습니다. 이를 이룰 수 있는 충분한 준비가 되지 않았기 때문입니다. 자료도 잘 다듬지 못했고 이를 논리화하고 해석할 수 있는 이론과 방법도 갖추지 못했습니다. 그러나 그 꿈을 이루지 못하고 있는 가장 큰 원인은 제가 가지고 있는 두 가지 문제가 풀리지 않았기 때문입니다. 하나는 지금 우리가 사용하고 있는
종교라는 개념이 우리의 종교 문화를 서술하고 인식하는 도구로서 적합한 것일까 하는 것이고, 또 다른 하나는 우리의 종교 문화를 서술하는 작업이 우리의 역사 안에 있는 여러 종교들을 이를테면 전통 종교, 불교, 유교, 그리스도교 등의 개개 종교로 나누어 이를 제각기 서술하고, 그렇게 서술된 각 종교사를 한국 종교사라는 이름으로 편집해내는 것으로 완성되는 것일까 하는 문제입니다. As a student of religion, it's long been a dream of mine to write a systematic study of Korean religious culture. In fact, I feel that it's almost a duty. And yet, I have not been able to achieve that dream, perhaps because I'm not yet ready. Maybe I haven't put all the material in order. Maybe I don't have the proper methodology or theory to approach that material. But the bigger reason for my inability to write the systematic study may be that I haven't yet been able to resolve two fundamental questions that have plagued me over the years. First question concerns whether religion, as we use that term today, offers us a proper conceptual apparatus for understanding the fullness of religious life in Korea. And the second question is whether the conventional methods of writing about religion in Korea, such as identifying all the different quote-unquote religions into separate categories like Confucianism, Buddhism, Christianity, traditional religion, etc., and describing each of them separately, and then compiling them together in the name of Korean religious history, whether that kind of approach can adequately accomplish the task of fully understanding Korea's religious culture. 먼저 왜 지금 우리가 사용하는 종교라는 개념이 우리의 종교 문화를 서술하는 데서 적합성을 확보하지 못하고 있는지를 살펴보도록 하겠습니다. 지금 우리가 익숙하게 사용하고 있는 종교라고 하는 용어는 개항기 이전에는 없던 단어입니다. 적어도 그 이전까지의 어떤 전통적인 문헌에도 종교라는 말은 등장하지 않습니다. 그 단어는 서양의 religion을 일본인들이 슈교, 종교라고 번역한 것인데, 이른바 근대화 이후 일본을 비롯해서 점차 중국과 한국에서 공히 이 종교라는 용어를 사용하기 시작했습니다. 종교라는 말이 어디서 나왔느냐 하는 일본 사람들의 설명에 의하면 능가경이라는 불교 경전이 있는데 거기에 종교 한자로요. 제가 이런 기구를 쓸 줄을 모릅니다. 좀 그 잡담을 하죠. 열심히 기술은 배웠는데 제가 적응을 못합니다. 그래서 이런 걸 안 썼는데 지난 학기에 이화대학에서 강의를 하고 학생들이 강의 평가를 했는데 그중에 어떤 아이가 뭐라고 그러느냐 하면 선생님이 아무런 자료를 쓰지 않고 말로만 강의를 하셔서 후레쉬했다. 그게 얼마나 위로가 됐는지요. 그래서 이제 자신 있게 말로만 합니다. Let me digress a bit and apologize for not using the technology such as PowerPoint. I have tried to learn it, and yet I couldn't really acclimate myself to using it. And last year, in one of my teaching evaluations at Ewha Women's University, I encountered a student who actually said that the fact that Professor Chung conveyed all his material verbally without relying on any technology
was actually quite refreshing. And that evaluation has given me confidence and comfort. And so now I can very confidently say I do not use any technology in my lectures. 그래서 종교라고 하는 한자, 그 종교라고 하는 걸 상상을 해보세요. 그 종교라고 하는 말이 불경의 능가경이라고 하는 경전이 있는데 그 능가경 안에 있는 거를 따다가 일본 사람들이 릴리존을 슈교라고 종교라고 번역을 했다. 근데 그 뜻인즉슨 그 종교라는 그 한자 종자가 마루종자입니다. 마루종자라는 게 산마루. 이렇게 피크라는 얘기죠. 산의 꼭대기, 정점이라는 얘기입니다. 정점에 위치한 가르침, 그러니까 가장 중요한 가르침. 그런 뜻이죠. 그래서 그 종교란 말을 릴리존을 번역하는데 사용했다고 그럽니다. 그것이 퍼져가지고 한국에서도 중국에서도 지금은 종교, 그 한자를 쓰기 시작을 한 거죠. 네. Let me first examine why the concept of religion that we use today may not be suitable for describing Korean religious life and religious culture. In Korea, the term religion or 종교 in Korean was not encountered prior to late 19th century when the Korean ports were first opened forcibly. We do not find the term in use in any textual sources predating the opening of ports period. In fact, the term 종교 was a translation that the Japanese adopted. shukyo, the same Chinese characters used for 종교 in Korean is pronounced as shukyo in Japan. And this term was adopted as a way to translate the Western concept of religion. Now, as to why the term, those Chinese characters, shukyo, were chosen, we can look back to a text, a Buddhist sutra called 능가경, in which that term shukyo first makes its appearance. And in that text, shukyo, the Chinese characters for shukyo means, shu means the peak, the highest point. Gyo means teaching. So together, shukyo means the best and the highest, the acme of teaching, what can be conveyed or transmitted. And that term was taken from the Buddhist Sutra to translate the Western word religion in Japan. 그러므로 그 언어는 종교라는 언어는 근원적으로 서양의 경험을 개념화한 것입니다. 서양에서 그 용어의 역사적 전개를 살펴보는 것은 또 다른 과제입니다만 단순화해서 말한다면 그 용어는 기본적으로 신에 대한 예배, 쿨투스 데오름라고 말할 수 있는 인간의 어떤 경험을 묘사하고 담기 위한 개념으로 사용되었습니다. 그래서 서양 사람들은 자기와 다른 문화를 만났을 때 그러한 것을 함축한, 그러니까 쿨투스 데오름이라고 하는 그런 의미를 함축한 개념으로서의 종교를 전제하면서 이 문화에도 종교란 것이 있나 하는 물음을 묻곤 했습니다. 유교는 종교인가 아닌가 하는 물음은 그 대표적인 예입니다. The term shukyo then came to be adopted in China and Korea as well. But we can thus see that the very language of 종교 was born as a way to conceptualize the Western experience. While it would be the subject of another paper altogether to examine the history of that word in the West, we can nonetheless note in a simplified way that the word designated a way to conceptualize a certain dimension of human experience, which has been called cultus deorum, or the proper or reverential care of the gods. And this background allows us to see why the question, does the foreign culture have religion,
was one of the first raised in any encounter that the Western culture had with another culture. So the word religion posits and premises Western experience. And we can see this in the example in history of the question surrounding whether Confucianism should be counted as religion or not, which we are familiar with. 제가 정확하게 기억을 못합니다만 요새 자꾸 나이를 먹어서 기억을 잘 못합니다. 근데 캔터 스미스인지 키스 볼레라고 하는 사람인지 지금 혼동이 되는데 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 유교는 종교인가 아닌가 하는 물음에 대해서 동양인에게는 질문될 수 없는 질문이고 서양인에게는 대답되어질 수 없는 질문이다. 그런 얘기를 한 적이 있습니다. A scholar whose name escapes me now that I'm gaining in age, has very perceptively posed this question. The question of, is Confucianism a religion? On the subject of that question, the scholar has said that this is a question that cannot be questioned or asked in Asia, but it's a question that cannot be answered in the West. 그런데 이러한 종교라는 개념을 통해 우리는 우리의 종교를 서술하고 이해하려는 노력을 기울여 왔습니다. 한국의 종교 문화라든지 한국의 종교사라든지 하는 말을 할 때 그 종교라는 개념은 릴리존의 번역어였습니다. 그런데 그 개념을 우리의 경험에 적용했을 때 우리는 많은 문제에 직면했습니다. 이를테면 인간이 삶을 살아가면서 부닥치는 어떤 어려움을 비일상적인 어떤 것, 곧 초월이나 신성이나 신비라고 개념할 수 있는 어떤 경험을 통해서 풀어나가는 현상이 분명히 우리 문화 안에도 있는데 그것을 종교의 범주에 넣을 수 없는 한계에 부닥치곤 한 것이 하나의 예입니다. 그래서 민간 신앙이라고 불리는 현상들은 종교 아닌 현상으로 간주되었고 다만 서양이 스스로 종교라는 개념을 세계 종교라는 개념으로 확장하면서 수용한 불교나 유교만이 겨우 종교로 간주되었습니다. 결국 릴리전이 한국의 종교가 어떤 것인가를 결정하는 판단 준거가 되었을 뿐만 아니라 아예 릴리전이 한국의 종교를 만들어낸다고 해도 좋을 상황에 처하게 되었습니다. 그리고 우리도 종교라고 기술할 수 있는 현상들을 만나면 당연히 그러한 현상을 릴리전, 종교라는 개념을 적용해서 판단하면서 그것을 종교로 승인할 것인가, 그렇게 하지 않아도 될 것인가 하는 것을 결정하는 태도를 지니게 되었습니다. Koreans, however, have attempted to understand and narrate Korean religions through this term called 종교. Whenever we talked about Korean religious culture or history of Korean religions, the concept of religion being employed was always a translation. But when we actually try to apply this translated concept to our experiences, we ran into a host of problems. Let me give you some examples. Within Korean culture, we can identify numerous phenomena in which individuals seek to resolve various difficulties they encounter in life by traversing certain experiences that may be categorized as transcendent, sacred, or mysterious. But when we try to insert such experiences into the category of 종교, we run into obstacles. As a result, then, these phenomena are grouped under a heading of folk belief instead of 종교,
And then they come to be considered outside the purview of religion per se. It was only when the West came up with the idea of world religions as an expansion of its own concept of religion that Buddhism and Confucianism gained admittance into the category of 종교. In effect, then, 종교 as translation became the criterion for deciding what should be considered and counted as religion in Korea. In this sense, we might even say that it was a translation that came to be seen as originary. We came to adopt the attitude that whenever we encountered phenomena that appeared religious, we would determine whether it passes the test of religion or not by applying the translated concept of 종교. 그러므로 한국의 종교 문화를 서술하고 이해하기 위해서는 릴리전 아닌 종교의 개념을 새롭게 우리 종교 문화를 기술하기 위해서 마련해야 합니다. 하지만 이미 우리가 사용하는 종교라는 릴리전의 번역으로서의 종교 개념은 일상적인 것으로 소통되고 있습니다. 그러므로 그 통용성을 부정하는 것은 현실적이지 않습니다. 따라서 불가피하게 종교라는 용어를 여전히 사용하지 않을 수 없습니다. 물론 이것은 하나의 과오로 인식하면서도 그 과오에서 벗어나지 못하는 것과 다르지 않습니다. 그런데 그렇다고 해서 종교를 대체할 수 있는 새로운 용어가 갑작스럽게 만들어지는 것도 아닙니다. 혹 그런 언어를 창안한다 하더라도 그것이 보편성을 갖고 소통에 지장이 없게 되기까지에는 상당한 과정이 불가피하게 요청됩니다. 따라서 우리는 잠정적으로 릴리전으로서의 종교를 사용하기 시작한 때를 기준으로 해서 그 전후를 나누는 의도적인 실험을 해볼 수도 있습니다. 우리의 종교사를 서술하면서 종교 이전의 종교, 그리고 종교 이후의 종교를 나누어 볼 수도 있는 것입니다. 그렇게 하면 종교 이후의 종교 개념을 종교 이전의 종교에 과하면서 그 종교 이전의 종교를 기술하고 판단하는 데서 생길 수 있는 가능한 과오를 조심할 수 있을 것이기 때문입니다. For this reason, in order to understand and properly narrate the religious culture of Korea, we have to establish the concept of religion that is not a translation of Western conceptualization. But be that as it may, we can't deny that the concept of 종교 as a translation of religion is already routine in Korea and already quite widespread. So it would not be realistic to simply discontinue the use of the term 종교. Even though we may fully perceive the fallaciousness of the term, we cannot escape from that fallacy, nor can we suddenly come up with a new term to replace 종교. Even if it were possible to create a new language, a prolonged process would have to be undertaken before it could achieve something approaching universality and enable communication without obstacle. So with these practical difficulties in mind, I would like to propose a provisional and deliberate experiment. That is, I propose to use as a marker the period when the term 종교 began to be used to narrate the history of religious life in Korea. Then with this marker, we can propose the two categories of 종교 before 종교, or religion before religion, and 종교 after 종교, or religion after religion. Doing this would allow us to make the concept of 종교 before 종교 pass through 종교 after 종교, pass through 종교 before 종교, while still being mindful of the possible errors that could arise in describing and evaluating 종교 before 종교, or religion before religion. 너무 혼란스럽게 전달을 해서 죄송합니다. 근데 그렇게
라도 해야 될 것 같은 그 절실한 문제가 담겨 있는 것 같이 느껴지기 때문입니다. I apologize for the confusion of things there, but the attempt reflects a sense of urgency I feel in and the need to come up with a conceptual apparatus that is different. 저는 이러한 사실이 한국 종교 일반에 대한 연구에서 유념해야 할 중요한 사안이라고 생각합니다. 그런데 이것은 종교학과 관련된 문제만은 아닙니다. 서양의 근대화에 의하여 전통적인 것이 거의 단절되는 것과 유사한 그러한 근대화를 겪은 문화권에서는 어디서나 겪는 문제입니다. 그래서 우리는 서양 문화를 익히 경험한 바가 없는데도 나 자신의 것인 양 여기고 우리의 전통 문화는 익히 경험한 것임에도 불구하고 마치 타자처럼 여기는 성향을 지니고 있습니다. 그러한 자리에서 우리의 역사와 문화를 살펴왔습니다. 하나의 예를 들면 여기 기독교인들 계시면 죄송합니다. 목자가 이렇게 구부러진 긴 지팡이를 짚고 양떼를 몰고 가는 그림을 전혀 낯설지 않게 경험을 합니다. 한국의 기독교인들은요. 그러니까 전혀 경험하지 않은데도 저게 자기라고 생각하는 거죠. 그런데 무당이 구판을 벌리고 소란스럽게 하는 일련의 제의는 굉장히 낯선 타자로 여깁니다. 사실은 우리에게 굉장히 익숙한 리듬이고 다 그런데도요. 그래서 전 그거를 영어가 되는지 모르겠습니다만 non-experienced self, experienced other 그렇게 표현을 해보고 싶었습니다. I believe that this is a crucial issue that any study of Korean religion must be aware of. At the same time, this is an issue that does not solely concern the study of religion, but affects any realm where Western modernity was experienced as a severe break with tradition. For example, in Korea, we sometimes have the tendency to consider Western culture as our own, even if it has not been experienced, while traditional culture is perceived as the other, even when traditional culture expression is quite familiar. Let me give you an example, and please accept my apology for those of you in the audience who are Christian. In Korea, and Korean Christians, when they look upon that image of a shepherd holding a long, crooked staff, leading a herd of sheep through the fields, when Korean Christians encounter that image, there is no sense of strangeness in the way they encounter that image. Many would encounter it as extremely familiar, exceedingly their own. On the other hand, Korean shaman engaged in ritual practice would be experienced as extremely foreign by these same people, even when the rhythms, the shamanic rhythms of the ritual are very part and parcel of the experienced reality for majority of Koreans. So in my own awkward way, I've tried to conceptualize this phenomenon with these two concepts. One, the concept of the non-experienced self, and in contrast, the concept of the experienced other. And such a perspective has suffused Korean examinations of Korean culture and history. 물론 이러한 사정은 이제 많이 달라졌습니다.
적합성을 결여한 개념의 적용을 통해서 기술한 우리의 문화나 역사는 결과적으로 우리의 현실에서 그 개념에 적합한 서양적인 현상만을 찾아내어 그것이 곧 우리의 문화라고 소설한 것과 다르지 않다는 데 대한 새로운 성찰이 일고 있습니다. 물론 그것은 민족의 자존을 위한 것일 수도 있습니다. 하지만 이러한 태도는 자칫 배타적인 민족주의를 고양하면서 시대착오적인 폐쇄 문화를 낳을 수도 있습니다. 그것은 과거의 서양이 범한 식민지 시대의 의식을 다시 다른 모습으로 우리가 우리의 현실에서 드러내는 것과 다르지 않습니다. 그러므로 종교 개념의 생소함 때문에 우리 종교의 정당한 기술이 훼손되기도 한다는 반성은 이념적인 것이 아니라 순전히 인식을 위한 방법론적인 성찰이어야 함을 우리는 유념해야 합니다. Of course, the situation has changed significantly over the years. New insights and self-understanding have allowed us to see that when a conceptual framework that does not suit a particular culture or history is used to describe that culture or history, what results is no different from a narrative that culls from a given culture only those aspects that fit quote-unquote Western phenomena and identify them as the defining characteristics of that culture. In the Korean context, such an approach was sometimes born of the attempt to argue for Korea's coevality with the West, the desire to posit an autonomous national entity that can be seen as being equal to and not derivative of the West. However, such an attitude can encourage nationalist chauvinism and give birth to a highly anachronistic trend toward exclusivity. In a sense, such an attitude then is simply the reverse of the colonial mindset for which the West has been so roundly criticized in the past. And this is a reason why I want to stress that our critique of the concept of 종교 here, that is, our critique that the concept of 종교 fails to adequately house the religious life of Korean people, that this critique must be made not on ideological grounds, but on methodological and purely epistemological grounds. 제가 조심하는 거를 좀 강조하기 위해서 하나의 예를 든다면 남아공에 갔을 적에 거기 학자들한테서 들은 얘기인데요. 만델라가 주장하는 그 세 가지 단계 얘기를 하더라고요. 하나는 뭐냐 하면 콜로니얼리즘이 시대가 있었는데 그 다음에 디콜로니얼리즘, 그 콜로니얼리즘 속에서 해방된, 벗어난 디콜로니얼리즘. 근데 그러고 나서 자꾸 콜로니얼리즘 시대를 얘기하는 학자들이 많아가지고 여전히 그 얘기를 하면서 콜로니얼리즘의 그 분위기 속에 잠겨 있다는 거죠. 그걸 갖다가 뭐라고 얘기를 했느냐면 디콜로니얼리즘 이후에 리콜로니얼리즘, 다시 식민지 시대 의식으로 되돌아가고 있다. 그런 얘기를 한 거가 참 그 유념할 만한 얘기고, 우리나라에서 얘기를 한다면 좀 우스운 얘기입니다만 일제시대에서 한국 독립운동사를 연구하는 사람들은 때로는 그 주장이 지금도 독립운동하고 있는 것 같아요. 지금도요. 그러니까 아직도 우리는 일제 강점기 속에 있는 것 같고, 그런 분노와 그런 아주 그런 걸 그대로 표현해야 된다고 생각하는 그런 사람들이 있는데, 자칫 잘못하면 우리가 종교 얘기하면서도 그런 이데올로지컬한 입장에서 종교란 말이 그 문제야 이렇게 얘기할 수도 있지 않을까. 이건 순전히
방법론적인 거다. 그 이야기를 아주 강조하고 싶습니다. In order to stress what it is that I want to be careful of, let me give you an example from my experience with South African scholars. When I visited South Africa some years ago and had a conversation with these scholars, they told me about the 3 stages that Nelson Mandela had talked about in regard to South African experience with colonialism. The first stage was the physical and actual event of colonialism. The second stage would be the process of decolonization that occurs, the liberation from the colonial rule. But strangely enough, there's a third stage of recolonization in remaining and talking about and being so steeped in critique of colonialism. Sometimes one can be recolonized, one can return to a colonial mindset, even if it's the very opposite that one strives to achieve. In Korea, we also have examples of this. When I speak with scholars who study the history of independence movement, independence from the Japanese colonial rule in Korea, I sometimes get the impression that they are independence movement fighters, not scholars of independence movement, but they are actually the independence fighters. They express the same kind of rage without filtering. And I wonder whether this does not then serve as an ideological trap. So this is something that I want to be really mindful of. And this is a reason why I emphasize once again that our approach should be methodological. 이 문제는 비단 한국의 종교 연구에만 적용되는 논제가 아닙니다. 종교학 자체가 직면하고 있는 심각한 문제이기도 합니다. 소박하게 말하면 종교를 어떻게 정의할 것인가 하는 문제이지만 자칫 이러한 문제에 진지하게 몰두하게 되면 아예 도대체 우리는 종교에 대한 발언을 또는 인식을 도모할 수 있을 것인가 하는 문제로 귀착하게 되기 때문입니다. 달리 말하면 인식 객체의 소멸과 다르지 않은 상황에 직면하기 때문입니다. 그래서 조나단 스미스가 시카고 대학에 계신 분인데 1982년에 그의 책 Imagining Religion from Babylon to Johnstown에서 종교는 다만 학자의 연구가 지어낸 산물일 뿐이다. 학자가 사물을 분석하기 위해서 자기의 상상을 통한 비교 및 일반화의 작업에 의하여 빚어낸 것이다. 종교는 학문과 분리해서 독자적으로 존재하는 현상이 아니다. 라고 한 언급을 반추할 필요가 있습니다. 아울러 저는 이 기회에 이 대학에 계신 도모코 마즈자와 교수의 저서 The Invention of World Religions 그 책이 이 문제 일반에 대해 긍정적인 기여를 하신 것에 대해서도 언급하고 싶습니다. 와서 보니까 프린스톤에 1년 동안 가 계시더라고요. 여기 계시지 않고요. 그분은 이 책 말고도 그 전에 In Search of Dreamtime, The Quest for the Origin of Religion 그런 책도 내신 바 있습니다. 종교라는 개념에 관한 문제의 제기는 한국의 종교 연구에만 한한 일이 아닙니다. 그것은 오늘의 종교학이 직면한 보편적인 문제인데 한국에서는 그것이 그 나름의 독특한 문화 역사적인 맥락에서 드러나고 있다는 사실을 지적하고 싶은 것입니다. The above-mentioned problem is applicable not only to the study of religion in Korea, but impacts the entire discipline of religious studies. The issue is how we define religion, and deeper yet, whether we can attempt any enunciation or epistemology of religion at all. When we push our study rigorously to its end,
we find ourselves in a situation where the object of knowledge suddenly disappears. It is in this light that we can contemplate the claim that Jonathan Smith of University of Chicago made in his book of 1982, a book called Imagining Religion from Babylon to Jonestown. His claim is that religion is solely the creation of the scholar's study. It is created for the scholar's analytic purposes by his imaginative acts of comparison and generalization. Religion has no independent existence apart from the academy. In a similar strain, UM's very own Professor Tomoko Masuzawa has made very positive contributions in her book, The Invention of World Religions. She also, prior to that, she also penned a book named In Search of Dreamtime, The Quest for Origins of Religion. It's too bad that she's at Princeton this year. Okay. Generally then, the critique of the concept of religion is not exclusive to the study of Korean religions. But this universal problem has a particular cultural, historical manifestation in Korea. And this is what I would now like to draw your attention to. 다음으로 한국 종교 문화 또는 한국 종교사 서술을 어떻게 해야 할 것인가 하는 문제를 생각해 보도록 하겠습니다. 이제까지 일반적으로 이루어진 한국 종교 문화의 역사적 서술은 연원을 분명하게 정리할 수 없지만 샤머니즘을 기층적인 것으로 전제하고 이에 이어 불교, 도교, 유교, 그리스도교 등이 연대기적으로 차례를 따라 자리를 잡았으며 이와 더불어 민족 종교라고 할 수 있는 여러 새로운 종교나 종교운동이 동학의 출현과 더불어 일제 강점기를 거치며 등장했던 것으로 기술하고 있습니다. 그러면서 왕조의 변천과 아울러 종교도 교체되곤 했다는 사실을 고려조와 조선조의 현상을 지적하면서 강조하기도 합니다. 이러한 사실들은 종교 이후의 종교의 자리에서 보면 개개 종교의 전승을 확연히 드러내면서 개개 종교사의 서술의 종합이 한국 종교사의 서술이라는 것을 당위적인 것으로 여기게 합니다. 그리고 샤머니즘으로 호칭되는 이른바 기층 종교는 실은 종교라고 할 수 없는 종교로 이해하면서 거기에 뿌리를 둔 현존하는 무속신앙이라는 것들도 이미 사라졌어야 할 원시적인 것이 아직 남은 다만 주변적인 흔적으로 서술을 합니다. How then shall we narrate the history or culture of Korean religion? Let me first tell you how it has been described. In general, the pattern of this historical narrative of Korean religious culture takes the following course. First, it premises shamanism, though origin of shamanism remains unclear. It premises shamanism as a substratum upon which Buddhism, Taoism, Confucianism, and Christianity established themselves in a chronological order. After giving this account, the narrative then moves on to several novel religions or religious movements of nationalist color, such as Donghak, which made their appearance in the period of Japanese domination in Korean history. These narratives also emphasize the fact that dominant religion changed as one dynasty supplanted another, using Goryeo and Joseon dynastic phenomena as clear examples. Such facts, when looked at from the place of religion after religion, can be taken as clear evidence of the succession of the individual religions. And it also makes it appear that a synthesis of these individual narratives of individual religious history should then be taken
as the narrative of Korean religious history as a whole. Moreover, the so-called religious substratum that goes by the name of shamanism is understood as a religion that is not quite a religion, and instead described as peripheral traces which represent the residues of a primitive culture which should have disappeared but did not completely. 그런데 이때 우리가 유념해야 할 것은 이러한 방법을 통해 비록 한국의 불교사를 사상, 공동체, 사찰, 의례, 그리고 정치와의 관계 등을 고려하여 완벽하게 기술한다 하더라도, 그리고 그렇게 소술한 여타 종교나 종교 아닌 종교의 역사를 기술한다 하더라도 이 종교들을 각기 별개로 놓은 채 단일한 저술로 묶는다고 해서 그것이 한국의 종교사일 수는 없다고 하는 사실입니다. 왜냐하면 하나의 저술로 혹은 한 권의 책으로 편집되듯이 그렇게 개개 종교가 각기 독립하여 병존하는 것이 실제 종교의 현실은 아니기 때문입니다. 예를 들면 조선조 선비들이나 관리는 철저하게 유교적 가르침을 받아 그 문화 안에서 각기 상당한 수준에 이른 유교적 사유와 긍지를 가지고 있었습니다. 그러나 가정에서는 부녀자의 이른바 민간신앙적인 생활관습을 암묵적으로 승인했고 불교를 배척하는 것이 국가의 중요한 우선하는 정책이었음에도 불구하고 절을 찾아 예불 하고 복을 비는 일상화된 백성들의 삶을 척결하지는 못했습니다. 이러한 사실은 개개 종교를 서술하여 종합하는 것이 한국 종교 문화의 실상을 보여줄 수 없다고 하는 것을 분명히 드러내줍니다. We need to keep in mind that no matter how perfectly and completely one manages to capture the history of a particular religion, for example, one might capture perfectly the history of Korean Buddhism by considering such things as Buddhist thought, community, temples, rituals, and relationship to politics. This does not suffice as the history of Korean religion. No matter how coherently the separate histories are then combined together into a whole, again, this narrative can never suffice as the history of Korean religion. This is because in reality, individual 종교s do not exist side by side, independently of each other. For example, the literati or scholar officials of Joseon period were deeply inculcated in Confucian teachings and prided themselves in the high level of thought they possessed within that culture. In the home, however, they tacitly permitted the practice and everyday customs of so-called folk belief, especially among the women. And even though Buddhism was denounced as the denunciation of Buddhism was an important matter of state policy, this denunciation did not eliminate the practice among common people of visiting Buddhist temples to offer worship and pray for blessings. Such facts clearly tell us that simply putting together the stories of individual religions cannot tell us what Korean 종교 culture looked like in actuality. 문화 현상을 기술하기 위해서 두드러진 현상을 택해 이를 분류할 수도 있고 또 그렇게 확연하게 구분된 개념적 실제를 기술함으로써 당해 문화의 서술을 완성할 수도 있습니다. 예를 들면 불교를 얘기를 하면서 원효의 원융 사상을 들어서 설명할 수도 있고요. 유교를 얘기를 하면서 퇴계의 이기론을 가지고 이야기할 수도 있습니다. In order to describe a cultural phenomenon, one can select prominent aspects and classify them, and then talk about the presence or absence of such clearly distinct concepts to get at a picture of the particular culture of the period. For example, in talking about Buddhism,
you can talk about Wonhyo thought or the thought authored by a great Buddhist monk, Wonhyo. Or in talking about Confucianism, you can talk about Igi, theory of Igi, or the theory of principle and force, or principle and energy, authored by a famous Confucian scholar named 퇴계, 이퇴계. 그러나 문화는 곧 실제 우리가 겪는 경험적 실제로서의 문화는 그렇게 단순화되지 않는 복합적인 실체입니다. 우리는 한국의 불교사를 서술할 수도 있고 이를 통해 한국의 불교가 어떠한지를 잘 알 수도 있습니다. 개개 종교사는 그러한 역할을 해줍니다. 그러나 그것을 종합하여 편집한 것이 한국의 종교 문화는 아닙니다. 예를 들면 불교와 유교는 서로 중첩되어 불교도 아니고 유교도 아닌 그 개개 종교에서 비롯했지만 그것으로 환원할 수 없는 다른 종교성을 드러내고 있습니다. 오히려 불교적인 것과 유교적인 것과 그리스도교적인 것과 민속신앙적인 것의 혼용이 뒤섞인 것이 바로 한국의 종교 문화라고 하는 것이 더 정확하리라고 생각합니다. But culture as something we actually experience is a compound entity that resists simplification. For example, Buddhism and Confucianism in Korea reveal a substantial degree of interpenetration, such that the religiosity that originates from each of these traditions cannot be reduced to that origin. Perhaps it would be more accurate to say that Korea's 종교, religious culture, is a hybrid of that which is Buddhist, Confucian, Christian, and folk. 그렇다면 그러한 종교 문화를 어떻게 서술할 수 있을 것인가 하는 실제적인 문제와 부닥칩니다. 저는 이 기기에서 서두에서 말씀드린 종교 개념의 문제로 잠시 되돌아가고자 합니다. 간략하게 말씀드린다면 만약 우리가 종교 이후의 종교의 자리에서 이를 시도한다면 그것은 불가능하리라고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 익히 사용하는 종교, 릴리존, 그것은 교의적인 명료성을 요청하기 때문입니다. 그런데 종교 이전의 종교의 자리에서 종교를 이해하면 종교란 교의적인 명료성으로 구체화되는 것이 아니라 그것이 인간의 실제 경험 속에서 얼마나 호소력 있는 해답으로 기능하는가 하는 것으로 드러납니다. 이를 우리는 잠정적으로 구원론적 명료성이라고 말할 수 있습니다. This brings us squarely face to face with the practical problem of how to write about religious culture. Let me go back briefly to the problem with the concept of religion with which I began this talk. To give you the conclusion in short, it would be impossible if we attempted this narrative from the position of religion after religion. The reason is that concept of religion we routinely use requires doctrinal clarity. But if we understand religion from the position of religion before religion, not religion after religion, then religion becomes concrete, not through doctrinal clarity, but by how well it functions as a compelling answer within the actual experiences that human beings have. We can tentatively call this latter approach soteriological clarity. 교의적 명료성은 종교 간의 접변을 승인하지 않습니다. 그러나 구원론적 명료성에서는 종교 간의 접변이 낳은 새로운 사태에 더 주목합니다. 전자가 개념적인 현실이라면 후자는 경험적 현실이기 때문입니다. 다시 말하면 전자는 개개 종교에 대한 개념적인 나열을 통해 한국의 종교 문화가 총체적으로 서술되었다고 판단하고 있는데 반해서
후자는 실제로 그 당대의 그러한 개개 종교의 공존을 살아가는 경험 주체들이 어떤 종교적인 삶을 호흡했을까 하는 것을 개개 종교들의 현존을 전제하면서 서술할 수 있어야 그것이 한국의 종교 문화에 대한 온전한 기술일 것이라고 판단하고 있는 것입니다. Doctrinal clarity does not acknowledge acculturation between religions. Soteriological clarity, on the other hand, focuses more on new situations born precisely of this acculturation. If doctrinal clarity is a conceptual reality, soteriological reality is an empirical reality. Soteriological clarity is empirical reality. In other words, if the former deems Korean religious culture to be rendered in its totality when concepts concerning individual religions are strung up together, the latter judges something to be a full account only when it can describe how the experiential subjects actually breathed and lived religious lives, while premising the continued existence in the present of various religions. 그래서 앞에서 갑자기 등장한 용어이지만 만약 종교라는 혼란스러운 개념을 피해 구원론, soteriology라는 용어를 사용하면 우리의 서술은 더 효율적일 수 있지 않을까 하는 생각을 하게 되었습니다. 구원, 소테르라고 하는 말을 그리스도교의 신학적인 개념으로 이해하지 않고 문제에 직면한 인간이 일련의 이러저러한 과정을 거쳐 마침내 존재 양태의 변화를 체험하게 된 그 체험이 문화화된 현상을 일컫는 것으로 이해한다면 우리는 종교 이전의 종교라든지 종교 이후의 종교라는 혼란스러운 개념을 사용하지 않아도 괜찮으리라 생각합니다. I already threw the word soteriology out there, but this is the reason why I decided to use that term and felt that I would be able to write more effectively with this word, sidestepping the confusion that arises with the concept of religion. Soteriology, which deals with salvation, it's a theology dealing with salvation. But if we understand soter not as a Christian theological concept, but as a phenomenon of culturalization, of an experience of transformation of mode of being by a human being who faces a difficult situation, then it offers alternative to the confusing concepts like religion before religion and religion after religion. 뿐만 아니라 종교 문화를 서술하는 데서도 그 종교 문화라는 것이 무엇을 지칭하는지도 분명하게 제시할 수 있습니다. 다시 말하면 구원론적 교의가 종교 문화가 아니라 그로부터 비롯하는 구원론적 풍토가 종교 문화라고 이야기할 수 있는 것입니다. 이를 저는 각기 종교 문화의 지형학 그리고 종교 문화의 기상학이라고 부르고 싶습니다. 다시 말하면 한국의 종교 문화는 개개 종교의 지형을 기술하는 데서 끝나는 것이 아니라 이를 넘어 그 지형 때문에 일게 되는 기상의 변화를 기술할 때 비로소 그 시도의 일단이라도 이룰 수 있는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. Moreover, we can be clearer about what we mean when we say religious culture. In other words, we can now say that it is soteriological ethos that emerges from soteriological doctrine and not the soteriological doctrine itself, which constitutes religious culture. I would like to refer to these using terms topography and meteorology. In other words, Korean religious culture does not end with describing the topography of each religion, but it begins with an attempt to record the meteorological changes, the changes in climate that are caused by the topography.
저는 이러한 문제의식을 가지고 한국의 종교 문화사를 어떻게 기술할 수 있을 것인가 하는 것을 시도한 적이 있습니다. 한국 종교 문화의 지형학이 아니라 기상학을 그리고 싶었던 것입니다. 더 구체적으로 말씀드린다면 한국의 구원론의 문화와 역사를 기술해 보고 싶었던 것입니다. 종교 이전의 종교라든지 종교 이후의 종교라는 개념 대신에 구원론이라는 개념물을 선택함으로써 종교 자체의 개념이 낳는 혼란을 상당히 극복할 수 있었고 각 종교의 개개 역사와 문화를 기록하는 것을 넘어 그 종교들이 빚는 풍토를 기술함으로써 우리의 전통적인 경험과 현존하는 종교의식을 이제까지와는 상당히 다른 개념으로 정리할 수 있었다고 생각됩니다. 그러나 그렇기 때문에 제 서술 언어들이 정통성에서 벗어난 허튼 소리일 뿐이라는 비판도 피할 수 없었습니다. With this problematic, I have attempted a few times to give an account of the history of Korean religious culture, most notably in a book called The Development of Korean Religious Culture in 1985. What I wanted to do in these works was to map out not the topography, but the meteorology of Korean religious culture. More concretely, what I wanted to depict was a culture and history of Korean soteriology. Now, by opting to use the concept of soteriology rather than religion before religion or religion after religion, I was able to overcome a considerable amount of confusion created by that very concept of religion. And it also enabled me to use a very different way of ordering the sense of multiple religiosities that coexist within our traditional experience. Since I was recording not only the history and culture of each individual religions, but trying to account for the climate wrought by these religions together. But this approach, since it diverges from the conventional language, has laid my work open to the critique of being jargony, to say the least. 이를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다. 저는 우리가 경험한 처음의 종교 경험이 하늘 경험과 힘 지향에서 비롯한 것이라고 묘사했습니다. 기존의 무속적 기층 종교 문화를 그렇게 기술했습니다. 저는 이 경험과 이 지향이 한국인의 종교 심성 또는 종교 경험에서 사라지지 않는 지속적인 것이라고 이해하고 있습니다. 그런데 이것은 지형이 아닙니다. 풍토입니다. 바람처럼 어디에나 스며들 수 있습니다. 그래서 어떤 것과도 합쳐 그 결합을 통해 독특한 분위기를 낳습니다. 그것이 우리가 겪는 종교 경험입니다. 그 독특한 개개 종교의 분위기를 저는 다음과 같이 정리했습니다. Let me summarize my claims concisely. I have described Koreans' first religious experience, what is usually referred to as the shamanic substratum, as emerging from heaven experience or power orientation. I understand this experience and this orientation as something continuous, which does not disappear in the religious mindset or religious experience of Koreans. However, this orientation and experience is not a topography. It is a climate. Like the wind, it can seep into anything. It can combine with anything else and give rise to its own unique atmosphere. That's what we experience as religious culture. 불교는 이러한 풍토 위에 신비스러운 것이라고 할 수 있을 이야기를, 도교는 우주적인 질서라고 할 수 있을 자연을, 유교는 합리적 이성이라고 할 수 있을 원리를, 그리스도교는 잠재된 신의 이미지를 드러난 실제에게 한 것이라고 할 수 있을 신적인 존재를 첨가하고 있는 것이
한국의 종교 문화라고 생각해 본 것입니다. 그런 것을 그 각계 종교가 가르치고 주장했다는 것이 아니라 그 종교에서부터 그런 것을 경험했다고 하는 얘기입니다. In terms of each religion, then, I've indexed the atmosphere in the following way. Upon this climate, Buddhism has added mythos, that is, the story or legend. Taoism has added natura, that is, a cosmic order. Confucianism has added logos, or rationality. And Christianity has added deus, or actualization of the latent image of the divine. I am not saying that these were taught by the religions, but that these were the aspects experienced in various traditions. 우리 종교 문화의 지형도는 샤머니즘과 불교와 도교와 유교와 그리스도교 등으로 그릴 수 있지만 그 기상도는 무속적인 것으로 일컬어지는 하늘 경험과 힘 지향성을 기반으로 해서 미토스, 나투라, 로고스, 데우스 등이 첨가되면서 이루어진 것으로 기술할 수 있을 것 같습니다. 동학 이후의 다양한 민족 종교의 발흥은 어쩌면 현대적 정치, 경제, 문화적 구원의 실현을 의도한 것으로 보아 이미 중첩된 종교 문화의 층위에 구원자를 첨가한 현상이라고 말할 수도 있을 것 같습니다. 그러나 저는 이에 대한 서술은 아직 하지 못하고 있습니다. 다만 최근 서울대학의 최종성 교수가 동학을 신경험의 의례화 또는 사라진 게으른 신개념에 대칭되는 현존하는 일하는 신으로 묘사하고 있음은 유념할 필요가 있습니다. The topographical map of Korean religious culture could be drawn in terms of shamanism, Buddhism, Taoism, Confucianism, and Christianity. But in terms of the meteorological map or the weather chart, we can draw it in terms of heaven experience and power orientation, upon which then mythos, natura, logos, and deus have been added. And in terms of nationalism-oriented religions such as Donghak, we may describe them as modern attempts to actualize salvation. And in this, they can be said to be phenomena in which Soter has been added on top of various levels of religious culture that are already themselves laid on top of one another. I have not yet been able to write about this in detail, but I should draw your attention to a recent work by Professor Choi Jong-sung of Seoul National University, who has described Donghak in terms of Deus Industrius, or the working God who exists in the present, in contrast to such concepts as theopraxy, or ritualization of God experience, or Deus Otiosus, the lazy God who has disappeared. 역사를 기술한다는 것, 문화를 기술한다는 것이 그리 단순한 일이 아님은 누구나 다 알고 있는 일입니다. 그런데 우리는 이 일을 우리가 설정한 서술 범주나 우리가 마련한 개념이 아니라 다른 사람들의 경험과 기억과 인식에 의하여 준비된 범주와 개념을 가지고 그 적합성 여부에 따라 우리의 현상이 만들어지는 그러한 상황 안에 있기 때문에 우리의 문화와 역사를 우리 스스로 기술하는 기회를 차단당하고 있습니다. Everyone knows that it is not a simple task to write about history or to write about culture. But we should keep in mind that we are now in a dangerous situation where we are barred from writing our own history and culture because our phenomena are invented only in accordance to those categories and concepts which have been prepared in light of others' experiences, others' memories, others' understanding. 특수성에 의해서 보편성을 간과하는 것은 유치한 나르시즘입니다. 그러나 그렇다고 해서
이미 이루어진 보편성이라는 권위에 의하여 특수성을 유실당하면서도 이를 주목하지 않는다면 그것은 자아의 상실과 다르지 않습니다. 지금 우리는 그러한 계기에서 우리의 문화와 역사를 다시 살피려는 격한 고민을 하고 있습니다. It may be a childish form of narcissism to overlook universality in favor of particularity. However, if we don't pay attention to the fact that we are now losing particularity because of the authority already established by universality, this would be no different than losing our own self. Right now, this is precisely the juncture that we find ourselves in, and we are undergoing fierce agitation in order to revive our culture and history. 제가 부닥친 문제는 바로 이런 것들입니다. 이미 젊은 학자들에 의해서 다 극복이 된 문제인지는 모르겠습니다만 저는 아직도 이 계기에서 자유롭질 못합니다. 해외에서 이루어지는 한국학 연구가 국내 학계에 창조적인 충격을 가해주기를 바람하지 않습니다. 감사합니다. Such then are the dilemmas and problems I have confronted in my own life. I'm not sure if such problems have been overcome by younger generation of scholars, but I do want to confess that I'm still not free from such problematic. It is my sincere hope that advances in Korean studies that take place outside of Korea may be able in turn to